которыми я буду проходить различные игры, делать летсплеи и радовать вас контентом, надеюсь. Коп у меня не сильно мощный, так что игры будут далеко не первой свежести, но надеюсь, это будет интересно. Потому что есть очень много таких стареньких игр, которые намного интереснее, чем многие новые. И начнем мы с такой игрушки под названием Fable 3. Я сам лично никогда не играл, не проходил эту игру, но слышал о ней очень многое. Надеюсь, это будет интересно. Я думаю, можно начинать. Погнали. Заставку это буду смотреть в 4-й раз подряд, потому что 4 раза пытался я начать запись. Не знаю, почему я сегодня такой невезучий. Вроде все было нормально. Ударился тоже нормально. В общем, смотрим заставку. Она на самом деле реально интересная и веселая. Нет моментов нужно. Though some call it the age of oppression. When freedom is nothing but a dream, it's time to make a stand. To lead a rebellion. To be a hero. Welcome to the city of the downtrodden. Where those who dare to speak out are punished. And those who dare to hope find nothing to hope for. Будет уменьшить звук самой игры, потому что меня на самом деле очень тихо слышно. Я буду исправить. Тоже просто достаточно. True rebels fight against all odds. True rebels never give up. Yet they cannot triumph alone. The uprising has begun. But who will lead the revolution? Жалко петуха. Хоть я смотрю уже на его смерть 4-й раз, но жалко. А не, в самой игре звук нормальный, не сильно громкий. Даже чуть погромче, может, надо сделать будет. Это, походу, только в заставке очень сильно громкий звук. Я особый любитель собак.
здесь кися сидит. Чуть где-то вторая кися ходит. Так, сделаем чуть-чуть звук погромче. Все-таки слишком тихим я его сделал. Вот. Где-то вот так будет нормально, я думаю. Так. Не, где сохранить? Все, вот так по звуку будет нормально. В прошлый раз я выбрал этот костюм. В этот раз я думаю, не буду менять свой вариант. Так, как я сказал в прошлый раз, это выглядит слишком броским каким-то. Так, сейчас нас отправят в наш сад. Нам надо будет встретиться с принцессой, насколько я понял. Здесь вроде всем можно руку пожимать, да? Даже тебе? Даже тебе. Отрыгивать я тебе не буду. Херня какая-то, это не затея. Я сейчас максимум, не знаю, с еще людьми, тремя-двумя поздороваюсь здесь, пожму ему руки и пойду. Это на самом деле очень долгое занятие. Так. Пожали руку. Ты у нас кто? Тоже пожать тебе руку надо? Давай пожмем. И я думаю, уже выдвинемся по своим делам. Может, конечно, мне надо было пожать всем руки, но это слишком муторное занятие, мне кажется. Оно будет слишком долго длиться. Мне по-хорошему сейчас проверить, насколько мне хорошо слышно. Сейчас, быстренько. Мне по-хорошему сейчас проверить, насколько мне хорошо слышно. Сейчас, быстренько. Мне по-хорошему сейчас проверить, насколько мне хорошо слышно. Все нормально, слышно меня, я только что проверил. Единственное, что игру еще чуть-чуть погромче можно сделать. Я услышал ее прям слишком тихо слышно. Вот так вот сделать. Я думаю, что это уже будет идеальный вариант. Принять. Всё. Здесь отвлекаться мне ни на что больше не надо будет. Сейчас чатик себе открою на телефоне, чтобы видеть, что готовим подписать. Brave knight, have you come to protect me? You big softy. You'd be rubbish in a fight, wouldn't you? Wouldn't you? Она про нас? I'll protect you, my lady. Не, это про псину, она. I don't know. You don't look so tough either. Perhaps you can give me a demonstration of your abilities. Я уже говорил, что сосаться сразу лезть такая себе затея, вдруг она болеет чем-то, лучше просто обняться. Универсальный и нормальный вариант. How's that? I suppose you'll have to do. I thought you'd never Конечно, get для up. чего? Did Jasper tell you I wanted to speak to you? Yes. Did something happen? I'm not sure, but everyone in the castle seems to be upset with your brother. More than usual. Походу, у нас But брат it's какой-то even мудак. worse down in the city. Держи тэп, блин, очка, чтобы узнать важные вещи и события. I hear such terrible stories. Listen, they say a factory worker was executed this morning. I'm sure it's only a rumor, but you can imagine how people are talking. The staff in the castle are anxious.
I told them you'd speak to them. Will you do that? I'm afraid of what might happen if someone doesn't calm things down. If you think it will help. Ожидается революция какая-то, походу. They may fear the king, but they still care for their prince. So, my good prince, will you take my hand and escort me to the castle? А вот и мы возьмемся за руки наконец-то в этой игре. Good. Now let's go. То всем подряд уже предлагали взять за руку. I can't believe your brother could have had a Лучше word все с for девушкой брать за executed. руку, чем But с тем sometimes I think, no, распыщенным, that there's something wrong with him. который одет как He's павлин. changed so much. And he looks so tired all the time. Даже наверняка где-то здесь стоит до сих пор. My lord. Сейчас мы его увидим. Где павлин этот? Наверняка здесь гуляет. Sir, Кстати, его не видно больше. you're so unlucky. Здесь ходил having that мужик, statue он of your выглядел brother чем right чистый outside your павлин. window. А, вон он стоит. I think it'd give me nightmares. Come on, Пиздец, let's блядь, как он go. оделся. My lord. Пока, павлин. Ой, петух. Петух из начала игры? How are you today? Нет, это просто черный петух. Который не обгоревший. Well, I heard all he did was stand up for one of the kids working in the factory. Who knows where it ends? Next thing you know, it's one of us that's... Quit your gossiping now. Straighten those clothes. А, вот то, что это повар начала игры, это 100%. Это я видел. Welcome, your majesty. Such an honor to have you here today. The staff are convened to hear your words. Whenever you're ready. Да зачем грубо? Не вижу смысла. You have all been through some difficult times. And the king has been too preoccupied to treat you as he should. But I ask you all to ignore any wild rumors you hear. I promise to speak with my brother about improving conditions for both you and your families outside the castle. Thank you. Это и есть наш брат? You call that a royal speech? You didn't shout, you didn't threaten, and you were Или это far король? too reasonable. Кто это такой? It was bloody marvelous. Right then, ready for today's training? Take good care of him, Walter. I Это наш suppose you've тренер. heard the Кто такой? rumors then? Well, I'm afraid they're quite true. Who knows what your brother would do next? Ну и друзья наши, не наш In the брат. meantime, the mood in the castle is getting more uneasy by the day. I think you have a knack for reaching out to people. They all looked up to you back there. The way they look up to a leader. Можно везде ходить, посмотреть. Какая страшная баба. Ёбаный стыд. Давай, уйдем отсюда, ладно, нафиг. Не хочу ничего рассматривать больше. Все, ладно, тренер, погнали дальше. Все, я иду с тобой. A lot of people to see your brother today. Poor sods. Это все собрались за моего брата? So, Walter, Что он what a натворил? stroke of luck. Would you be so kind as to sign my petition? We must fight to eradicate poverty in Albion. Too many suffer on our streets, and the king does nothing. He must be made to care. Oh, very well, but I'm just an old soldier. I doubt my name would mean anything. But perhaps the prince here would care to help you out. Oh, that would be wonderful, Your Majesty. Well, it would be the greatest honor. Петиция об этом, об ослаблении нищеты. Я считаю, это плохо. Почему бы не подписать? Надеюсь, не какая-то I'd be подстава. happy to sign. Thank you, my good prince. Your support will make all the difference, I'm certain of it. This country. Кыся. That was a Если что-то courageous все пришло. move. I doubt it would make much of a difference. Можешь ходить сколько Perhaps угодно, your главное, brother не will finally realize не урони мою камеру, you Кыся. have a mind of your own. Let's see you put it to good use in the combat room. Come on. You have Вот made good тренировочный зал. progress these past few weeks. Хера себе тренировочный But зал. today Тренировочный зал isn't about выглядит, блядь, как... practice. Не знаю. I want you Какой-нибудь зал для to приема fight гостей. as if your life depended on it. А, вот этот меч взять, фу. The people of Albion are going to need you. Смотрят на боевку в этой игре.
fight. Ah, well done. Ouch. Good hit. Do you remember the stories I tell you when you were a Похоже, child? это обычный слэшер. Of your А father, что? the great hero king. Или You never рекет get этим tired of боевку. hearing Похоже, those тоже. stories. Поворот. And after each one, Это у you нас remember what you would say. ничего не делает. Это ничего. Hero. Это сконцентрироваться. Every single time. Ой, блядь, это вид первого лица включил. Something an old soldier like me could teach you. Это не знаю. But Ладно. I've done my best. Тебе надо просто биться с Now ним. I need you to do your best. Strike me. It's time you showed me what you've got. Он держит, чтобы завершить удар. Strike А, me now. типа... Купленный удар. Я понял. Тык, Not тык, trying hard тык. enough. Again. И бам. You only went and broke it. Look at that. Am I a great teacher or what? But Алло, listen, Зай. У меня, There's something- у меня, Walter, у меня стрим. you have to Давай come потом. quickly. Both of you. А что What ты хочешь? Outside the castle. It looks like a demonstration. this is not good. Сейчас. Я поставлю игру на паузу, надо позвонить. Из-за того, что не позвонили, я проебал, что случилось. Но They're походу, right что inside важное. the castle grounds. I've never seen so many people out there. Balls. I should have known this would happen. I don't think they realize what your brother is capable of. This isn't going to end well. It's been a long time since Logan listened to me, but I should find him. Stay here. There's still something we need to talk about. А наш брат король? We can't just stand here. I have a horrible feeling about this. We need to do something. Look, the guards have moved away from the stairs. We should follow Walter, find out what Logan's going to do. Let's go while we can. They must be in the war room. Then let's get there before anyone sees us. Походу, наш брат-король очень хреновый правитель. Если собралась уже такая толпа людей. Там какие-то письмена я увидел. А, нет, я думал, мы к письменам идем. You can see them. Think about what you're doing, Logan. I'm protecting the interests of the people. Do not question me again. You will shoot to kill. Start with the ringleaders, and if necessary, continue with the crowd. This is wrong. You can't do this. Never tell me what I can't do. Ну да, наш брат действительно мудак какой-то, блядь. We can't let him kill all those people. You're his brother. Maybe he'll listen to you. We have to do something. Сомневаюсь, что он послушает меня. Очень сильно сомневаюсь в этом. What are you doing here? The war room is no place for a child. Leave now. I'm here to stop you. You can't kill those people. No. Enough! How dare you turn against me? Perhaps you believe you should be the one making these decisions. You really wish to defend those traitors? Then so be it. Let us see how you do. Take my brother and his friends to the throne room. We shall settle this matter officially. Что этот долбоеб сделать хочет? I'm going. Leave her alone! I'm all right. I'm all right. Don't worry. Whatever happens, we'll get through this together. Keep walking. Here come the saviors of the people. Come closer, brother. Today you have disappointed me beyond measure. I have been betrayed by my own blood and a filthy spy. We did nothing wrong. Punishment must Кто be тебя, блядь, не apportioned предавал? where Хули it ты belongs. пиздишь здесь, блядь? You are no longer a child, and it is time I stopped treating you as one. Тебя попросили, You блядь, wish to перестать save хуйню the творить. traitors who had gathered outside the castle this morning. Very well. You shall have your chance to save them. Here stand the leaders of the violent mob. I will give you a choice. Who will be punished? These strangers or this girl? The sentence will be death. No, this can't be. You are the prince.
decide. Может тебя ёбнуть, блядь? Logan, please. I am giving you power over life and death. No, I won't do this. If you can't choose, I will. They will all be executed. So tell me, what are you willing to sacrifice to do the right thing? This is madness. We can't. We just can't. Choose me. You can't let them all die. Choose me. А, то есть мне третьего вообще, блядь, не дано будет, походу, да? It has to be me. Охуеть, начало игры, блядь. Pick me. I don't want to die. I don't want to die. Please. Блядь. This can't be happening. It can't be. Still having trouble deciding? Let me help Блядь, you. какой до 5? Ты чё, I will ебанутый, give you блядь? until the count of 5. Choose me. They didn't do anything. It should be me. Я все понимаю, нет, ну я, блядь, не хочу, чтобы вот эта вот бабе не умирала. Пускай они имрут. Я, блядь, все. It should be me. Don't do this. It should be me. The girl lives. Kill the rest now. Please. Ее хотя бы чуть-чуть знаю. Good. В отличие от Then этих you людей. Forget it. Escort my brother to his chambers. Now. Да, блядь. You mustn't blame yourself, sir. I don't think any of us realized just how far he'd fallen into madness. I have to do something. I can't just stay here. You're not. We leave the castle tonight. This kingdom needs nothing less than a revolution. It needs a new leader. А, революцию мы поведем все-таки. A hero. It's time to see if you're ready. Ready for what? To be your father's son. Very good. I will pack some essentials. There's no time. Всё, We'll собираемся. take nothing. Not even Чё, это можно здесь забрать отсюда? Come on. We must leave now. Don't worry, sir. I shall follow you Ничего не wherever вижу, fate потому что я may мог take забрать бы I отсюда. should have done something in the throne room. Ладно, идем. I should have stopped him. us. All you would have accomplished would have been your own death. Still, maybe I should have Для taken you революцион, away soon. что типа такого What about Elise? говорилось. We can't leave her here. Don't worry. She's safe. And she can take care of herself. Еще, подождите, мне еще один звонок. There is something rather sinister about this garden at night. Where are we going? I thought we В were этом leaving the завод на castle. заднем We плане. are. But there's something we must do first. Ой. Ходим через катакомбы. It's time we paid our respects to Albion's last hero. I never thought I'd enter this place again. You should have known better. О, все, поменялась картинка теперь. Король порезанный. The Ну, night your портрет его. father died, I promised him I would bring you here one day, when you were old enough and strong enough. This is your history. This is your legacy. The world has been too long without a hero, but I'm hoping that it will have one soon. Ну что ж, станем героем и революционером этого королевства. Да, вообще бабей наш надо спасти будет. Блять, не мультяшная графика, я подумал, что это Dark Souls, серьезно. А, мне... К чему мне надо подойти? Щит? То ли что это? This is your father's most treasured possession, Печать. the Guild Seal. It chooses Распечать. those who have the power inside them, those who have the potential to become legends. Take it.
власти. Who are you? I am Teresa, the seer of the spire. I guided your father in his greatest triumph. But you have an even greater destiny ahead of you. The seal awoke at your touch, as it would at no one else's. This means the fate of Albion rests on your shoulders. Before you lies the path you were born to take, and at its end is the kingdom you were born to rule. Like all heroes, you will face many trials, but you cannot pass through these gates alone. You will need to gather followers and gain the support Это of типа здесь сделали таким образом уровни. the support of two friends, Jasper, who will serve you always, and Sir Walter Beck, who will be your greatest ally. Together you have already taken the first step in your journey. Walk through the gate and claim your reward. Ну, походу, да, это здесь местные уровни сделаны. Сделано на самом деле весьма прикольно это. Так-то. За печати будут открывать сундуки, думаю, когда откроют, будут все сундуки на определенном острове, как остров сказать, на определенном месте перед воротами, то откроются и сами ворота, и будем проходить дальше. Заклинание огненный шар обжигает врага и отбрасывает его назад. Давай. There is a great power inside you. You merely lack the means to unleash it. Take this. А, я не The принял. gauntlet will channel the magic within you. Use it by the tomb in the mausoleum, and the way out of the castle will open for you. You will return here when you have gathered enough followers to reach the next gate. А, нет, вроде зависит от Walter последователей. and Jasper will follow wherever you lead. And one day, perhaps the rest of Albion will do so too. Погнали в портал. Просто пройти. Well, do you feel any different? I don't know. Что с собакой? By Она просто спит? casting a spell, that's supposed to be our only way of getting out of here. You might have mentioned that earlier. And spoil the surprise. I never doubted it for a second. А это чисто я под собой огонь пускаю. Never did care for confined spaces, did you, Sir Walter? I never did care for being А put это я to могу the eye. разрушать с помощью этого. Oh dear, I see you Можно. struck a nerve. How about Всё I горит. strike a butler on the bumps? Что-то подошел. Реализм. Все горит. Ah, now this is more like it. Grand, spacious, and plentiful supply of oxygen. Ебать Just пещера. the way a На чем они castle держатся? escape route should be. Настолько огромный, ничего не обваливается. I hesitate to ask, but what is our plan? Other than leaving the castle far behind us, which I wholly approve of, obviously. It's simple. We have to stop Logan. How am I supposed to do that? Even if I am a hero, I'm just one person. Exactly. That is why we need to find allies. And lots of them. Once you prove what you are, Пока что игра people will выглядит на самом деле follow. очень интересной. And many of them will be willing to fight, but they need a Действительно leader, интересно, что будет someone дальше. to believe in. Albion И эта needs система nothing выборов. less than a revolution. Well, young hero, this is your chance to show us what you've got. Может, а летучих мышей атаковал? А вот у меня и две печати собралось сразу же. А нет, если не направляю, если я направляю, то оно бьет прямо. Вот оно как работает. А маны в этой игре нету, бесконечно я могу хреначить, да? Excellent. Did you see that, Jasper?
Did you see it? Indeed. Your father would have been proud. Well, I know I am. Come on. And I'm proud of you too, old Теперь я не friend. могу больше использовать его. I've never seen a man cower with Странная such херня какая-то, ладно. It is merely a matter of hygiene. Bats are filthy creatures. Anyway, I think we've just seen the first proof of what you can do. You are the hero Это просто... who can lead this land in a revolution. Bats are just the beginning. Сейчас, как во всех РПГ, скорее всего, здесь будут крысы, скелеты, самые начальные враги. Либо что-то подобное этому. More bats. Get ready to catch Вот если я them. заряжу, то что будет? Он не особо все меняется. Вот я заряжаю, и выстреливаю. Хрена не меняется. Так быстрее намного. Another impressive display. To think У меня же 4 печати собралось. consisted of laying out clothes for work. Now I'm a midnight snack for bats. You'll get Уже used to можно it. спокойно идти вперед, туда. А, You might куда wanna вперед? cover Там your ворота же nose закрыты. here on. Да-да-да. The power stone. Нужны союзники, You чтобы might want открыть to cover your eyes too. ворота с следующим местом. На них будет качать. Да, на них уровень очень быстро качает. Уже 5 печатей. Shall we proceed? Ugh, what an unusual stench. I dare say we must be somewhere beneath Power Stone Industrial. Very likely. Not the safest place for us right Так, now. а туда если... But we should be able to find a way out of the city Там тупик. once we reach the surface. It appears to be a dead end. А Not заклинание. quite. Це портал. Джаспер не очень портал понравился. Must be. It is. It's your father's sanctuary. He used to Это всё speak тоже of надо it, but I сжечь. never thought it was a real place. Можно было, наверное, если не работала Well, I магия don't в этом believe месте. it. Jasper, this book. There's a note with your name on it. Look. That's not possible. For Jasper? Well, I grant you it is possible, but it must be a coincidence. Oh, don't be a dolt. The old king must have left it here for you. What's it called? The Book of Heroes. How extraordinary. Does it tell us how to get out? This really is most remarkable. Everything that we could possibly want to know about heroes and this place is right here in these pages. Дальше This что? map functions as a traveling mechanism. Simply choose where you want to go and, well, it should take you there. Marvelous. Right. We can Быстрое use that. перемещение. We'll have plenty of time to explore this place later. Right now, we have a rather large task ahead of us. But I don't even know where to start. Our first stop will be the mountains of Mistpeak. There are people there who would make great allies. They won't offer their allegiance easily, but they despise Logan. And if anyone can persuade them, it's a hero. Very good. I will continue to become acquainted with this sanctuary. No doubt we will need to make full use of its facilities. Right, all right then. Find Mistpeak on the map and let's see if that book's telling us the truth. Так, давайте сделаем свой первый fast travel. Now, that looks like the dweller camp in Mist Peak, just there. Select that as your destination, and you should be taken there, just like that. Ну, блин, даже учитывая, что это все разбито на маленькие локации, насколько я понял, карта не маленькая. Ну, прям не маленькая.
Какой-то подарок у меня. Еще подарок. Еще подарок. I'd forgotten Забьем на эти how bloody подарки. cold it is up here. Come on. The people here call themselves dwellers. They're tough. They're loyal. Так все-таки не And обязательно like I идти по told you свету. earlier, they hate Logan's Да, guts. походим-то поищем что-нибудь. Yep. It may not look like much, Вот шар but какой-то мне this is where the интересен. revolution Ну, ладно. begins. This is what Logan has reduced them to. He's taken Нейтральный. control of these mountains and started destroying its forests. I knew they'd have a hard time finding food. What a lovely I am so No good. idea it was this bad. Trading my doll for some food. She's really good, honest. Sadie, please. You must А, ты сегодня до бесконечности. Hope to see you soon. А, здесь зависит от того, насколько ты долго рукопожатие делаешь себе. Тебе надо вовремя отпускать это рукопожатие, ебать. please Маленькая help девочка, us. чё? We don't need much. Почему маленькая девочка мог только отрыгнуть? Where did you Ну ладно. Не будем с ней ничего делать, просто. Он тоже мог чисто отрыгнуть. Не пожать руку, не обнять, ничего, чисто отрыжка въебала. Интересный вариант. Делать мы его, конечно же, не будем. А у тебя что? Тоже рукопожатие? Very nice. On the count of three. One. А, это потому что я хорошо подержал эту кнопку. How are you then, doggy? О, давай тебе еще. С тобой тоже. Тык-тык-тык. Вот эту хрень поделаем, короче. Держим, держим, держим. Отпускаем. Сработало? Да, сработало. Хрен его знает, что где-то тайминги до этого нужны. Ну ладно. Оба-оба, тут что-то валяется. Что мы ничего не хотим исследовать. А, купить магазин на чисто собственный бизнес. The man Бизнес we можно need to делать. convince is Sabine, a proud old sod, but a good man and a good leader. He won't give his allegiance easily, especially to a prince. Perhaps it's best if I speak to him alone first. You know, maybe you ought to find some new clothes while I talk to Sabine. Something slightly less princely. We don't need this kind of attention. I only have a little bit of gold, but it should be enough. And maybe you can spread what's left among the people. They need it more than we do. Where can I find clothes? Oh, don't worry. You'll find someone willing to take that money off you. Now, wish me good luck. That Logan, I'll wring his neck. Нихера себе, Чингисхан стоит, блядь, 2 метра роста. That Logan. Так, I feel so weak. одежда, одежда. Надеюсь, мне эта херня приведет к одежде. This can't go on much longer. Костюм вольного. We don't need much. 301 монета. Oh, Покупаем. Good. Thank you. If we don't get some food soon. Hello, sir. This is Jasper. Hello? I haven't eaten for Is this how you use it? I am speaking to you through the guild seal. That's an extraordinary device. Так, печать It would seem that шумистрации as long as работает. you carry the seal, we can communicate freely. Not only that, but you may Интересный return to the вариант. sanctuary any time you deem it necessary. Might I suggest you do so now and try on your new outfit? Здесь переодеться вообще, да, не вариант. Надо обязательно перемещаться. Давайте тоже руку пожмем. А, дать денег? Ну давай. Thank you, И руку friend. пожмем тебе. Oh, It's all Logan's fault.
Yeah, yeah, yeah. Oh, this is very nice. Что, сработало? Oh, yeah. Oh, this is brilliant. Oh, boy. Нихера себе мы с ним повысили отношения сразу же. Нажмите. Что нажать? Что это за... Что это за кнопка? Или куда это мне? Или это мне обратно наверх надо идти? Ой, нашел спринт. Надо зажимать... А. Остается какой-то неуправляемый вообще под спринтом этим. Мне вот сюда вернуться надо, да? Нет, нажмите. Ah, hello. А! Included in the sanctuary is a dressing room. Step through, and I'll show you. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, which should serve as convenient storage for any garments you acquired during your travels. Now, why don't you change into your new dweller outfit? There you are. You look just like a dweller. I hope this new outfit is as comfortable as your royal attire, though I suspect the chances of that are quite low. Now that you are properly attired, you should return to Sir Walter. It is time to meet this Sabine that we've heard so much about. Если ж на крови болеет, за ночь прыгать безопасно. If I ever get hold of that Logan, I'll... Так, погнали. Что Чингисхан рассказал? The scruffy look suits you. I've spoken to Sabine, explained everything, and he's, well... I told you he'd take some convincing. Come on. Where did you come from? Did you bring anything? This can't go on much longer. If we don't get some food soon. Out of the way, Boulder. I can't see a thing. So royalty walks into our home. А, это не ты главный, вот ты у нас главный. You're a long mile from the castle, Prince. What do you think of our home, then? Do you like what your brother has done to us? These mountains have always been ours. Now Logan's taken them and is stripping them of all life. Oh, we're ready to go to war. But why should we follow Logan's kin? You can trust me. You have my word. We don't take much stock in words round these parts. We're simple folk. Ain't that right, Boulder? Then what do you want? Proof. First, prove you are truly, as Walter claims, a hero. This is easily done. There's a secret chamber beneath the town of Brightwall, built by your own father. Only heroes can survive its trials and reach the relics within. Bring me one of these ancient objects and I will believe you. Second, prove you are a warrior worthy of leading us into battle. You can do this by slaying the mercenaries who plague Mist Peak Valley, who have long soured our existence. Third, prove you are a true leader. Persuade our neighbors in Brightwall to share what food they have with us. Boulder. Oh. If we cannot eat, we will die. And the dead need poor allies. Is that all? Yep, that's the lot. Off you go then. Good luck. Nice knowing you. Come on, boy. It's nice to see Sabine hasn't mellowed with age. But anyway, I know the place. Я думаю, сейчас выполним один квест. Если не особо долго, либо начнем его выполнять. И на сегодня закончим. At least it was, until Logan closed it down. Just show the old librarian your guild seal. You'll know what it means. Все-таки I'll это try to find out more about these mercenaries. только первое видео на ютубе и первый более-менее нормальный стрим. Еще надо видео монтировать. It makes a nice change doing something useful. Надеюсь, это будет достаточно для начала. И все время приходят какие-то подарки, где я их должен посмотреть. Хмарская долина. А что я в Хмарской долине должен сделать? Я не помню.
то, что говорили, я что-то не обратил на это особое внимание. Короче, я иду либо за реликвией, либо я иду наемников убивать, либо договариваться насчет еды. Началось. Да. Сколько у вас хп, блядь? Тут вообще нет смысла копить это заклинание. Не настолько сильный импакт оно вносит, чтобы сидеть его и копить тупо. Это надежней. Просто подойти тупо не так дальше. Так. Еще волки. Волки балок шоу. Да у них дохерища. Один съебался. Не до конца. Сколько выстрелов надо? Раз, два, три. 3 выстрела. Я могу пойти наверх, могу пойти вниз. Погнали вниз. Стел говорит, что надо идти в обратное направление, но я хочу сходить, посмотреть, что здесь. Потом уже пойдем в другом направлении. Либо я это зря делаю. Ясно, дол. Походу я зря это делаю все-таки, думаю, дальше отправят нас туда. Сейчас просто так время потеряем, чтобы ходить туда. Погнали просто. Ладно, по указателям. И по этому звездному пути. Ну да, мы вернулись обратно, в принципе. Все. О, сундук. Что у нас здесь? 30 монет. В принципе, можно сказать, вернули то, что отдали тому мужику. Максимальный пинок курицы в метрах. А что они того петуха тогда не дали пнуть черного? Я бы уже стоял бы какой-нибудь рекорд туда. Ладно, если мы увидим курицу, то не забудьте об этом, пробовать это сделать. Так, а это у нас что? Это у нас наемники либо? А нет, это еду попросить надо будет, походу. Of course, a less charitable mind would term them simpletons, but I encourage you to shop in their stores, drink in their taverns, and otherwise partake in their small town. Congratulations! Getting out among the people has paid off. Remember that interacting with the citizens of Albion is generally a reliable way to gain followers.
You give me gold, and I'll look very happy. Oh, I knew Да. everyone round here. Что нашел, что и вернется. Just a little. Oh, thank you. Так, там было что-то написано про нравственность, то, что он повышает за каждый добрый проступок. Я думаю, если вдруг что, мы будем потом перепроходить эту игру на плохую уже концовку со злыми поступками, но еще в этом не уверен. Посмотрим, насколько сильно все это зайдет. The library is closed by order of the king. We don't serve drinks, we don't sell chicken feed. Please leave before the soldiers suspect you of gaining any real knowledge. Oh, sweet papyrus! A real visitor! I'm afraid I was speaking the truth. King Logan has closed the academy. I'm little more than a custodian these days. Ты библиотеку еще он закрыл? Библиотеку нахрена он закрыл? The Guild Seal! I haven't seen it since the old hero king last came here. Oh, then you are? The prince, yes. Oh, my. Please, come this way. Your father told me that one day a challenger bearing the seal would come seeking entrance to the relic. А, нет, это мы за хранилище пришли сейчас. С артефактами. It was he who founded the academy, of course. I have often wondered how you would react to see it in its present state. Here we are. I can't tell you how many of our researchers and professors have studied this door, hoping to unlock its mechanism. But I knew there was only one thing that would ever open it. Печать. Как неожиданно. Мне было понятно, что печать чисто открывается дверь. А вот и зашли мы в хранилище. Ну что ж, я думаю, на сегодня мы на этом закончим. Пока что игра выглядит интригующе, интересно. Надеюсь, что прохождение зайдет и остальным людям, которые смотрели сегодня это в прямом эфире, а также тем, кто посмотрит это видео на ютубе. Рад каждому новому фолловеру, подписчику. Спасибо большое, что смотрели это видео. Всем пока.